read through this. But the idea here, and what I do want you to translate, is when you sit down with someone or someone in your team and you're bringing a new 10 star into the business, obviously you want to do the fast start training. The first step that you're going to do, even before the contact list, is what I'm going to show you on the next slide. Do you want to translate that, Maria? Sí, que lo que nos va a mostrar es lo que quiere que hagamos cuando estemos por asociar a alguien al negocio, incluso antes de llegar a la lista de contacto. Ahora va a pasar a la siguiente filmina y les vamos a contar un poco de qué se trata. Okay, so I'm going to show you now version 2.0, the next slide. And then once I'm finished reading it, I'll bring up the Spanish one and I'll let Maria. So here we go. So you're sitting down with one brand new and you're going to start them on social networking. Now, whether it's LinkedIn or whatever it is they use, everybody uses Facebook. As we mentioned here, it's an incredible marketing tool for everybody to use. 1.65 billion people worldwide visit Facebook every month. The average user spends more than 20 minutes per day on Facebook. 1.5 billion smartphone users are active on Facebook every month. And smartphone users visit Facebook an average 14 times a day. So to start the campaign, and I want you to use this text, I am challenging you. I'm not inviting you. I am challenging you to make an important change in your life because I just did. Okay? So it's important that you don't use the word invite or anything like that. You're going to challenge them. This is to get their attention and force them to contact you. I've just partnered with a 10-year-old technology company that's paid out almost $100 million worldwide to people like me and you. I've positioned myself to earn a six-figure income in the next 12 months, and I want to share all the excitement with you so that you can join me. It's so much fun. It's easy. It's incredibly lucrative. Please contact me immediately. The company's looking for more partners. This is the simple slide followed by, right before our memory jogger, right? But this is page two of our basic training. Our fast start training is page 2. The SmartBook page, the Facebook page. I'm just going to bring up the Spanish version, and we will allow Maria. Go ahead. Maria. Bueno, dice que cuando nos sentamos con alguien a hablar sobre el negocio, todos sabemos que todo el mundo utiliza Facebook y las redes sociales son una herramienta muy poderosa para nosotros en la industria del marketing y la publicidad. Entonces lo que tenemos que hacer, incluso antes de la lista de contactos, es es desafiarlos a comenzar su campaña de Star Network en Facebook. No invitarlos, sino desafiarlos. ¿Por qué? Porque tenemos datos que avalan que esta herramienta es muy poderosa. Por ejemplo, como podemos ver en la filmina, que 1.600 millones de personas en todo el mundo visitan Facebook por mes, que el usuario promedio pasa más de 20 minutos por día en el sitio, que hay 1.500 millones de usuarios de teléfonos inteligentes activos en Facebook por mes y que de los smartphones visitan Facebook hasta 14 veces por día o incluso algunos más. Entonces, hay que desafiarlos a comenzar la campaña y que se publique lo siguiente en el muro de Facebook. Te desafío, hace hincapié en esto de que no, sino que se desafía a la gente a realizar un cambio importante en tu vida tal como lo hice yo. Acabo de asociarme a una compañía tecnológica con 10 años de experiencia que ha pagado casi 100 millones de dólares en todo el mundo a gente como yo. He comenzado el camino hacia un ingreso de 6 cifras en los próximos 12 meses y quiero compartir toda esta emoción contigo para que te unas a mí. Es muy divertido, es fácil y es muy lucrativo. Por favor, ponte en contacto conmigo de inmediato. La empresa está buscando más socios. Esto es lo que debería estar posteado en nuestro Facebook para iniciar la campaña en redes sociales. Wonderful. Thank you very much, Maria. Now, folks, remember, as part of the Fast Start training, before you start the contact list, the first thing you do is start their Facebook campaign. As an example, when we did one the other day, by the time we'd written down 10 names on the contact list, they'd already received 9 responses on Facebook. Hey, what are you doing? Tell me. Go ahead, translate, please. Sorry, I didn't hear the first part, sorry. Okay, so what I said is when they're doing the training, before they do the contact list,
They do the Facebook campaign. And the day before yesterday, when I experimented with this, by the time I had completed 10 names on the contact list, they had already received 9 responses on Facebook asking what they were doing and to tell them more information. Ah, ok. Bueno, dice que hicieron una prueba hace un par de días y que antes de haber completado 10 nombres en la lista de ayuda a memoria de contactos, tenían 9 preguntas, 9 respuestas al posteo de Facebook preguntándoles e interesados en saber de qué se trataba el negocio. Okay, great. So now let's take a look at this. This is going to be announcing a new feature called My Favorites for the Star Network and AI Yellow. And this is part of using also the Super Promo system. As customers find their favorite deals, they're able to save them to My Favorite, and that gives them a reference to come back to every time. You want to just translate that a little bit? Sorry, I don't have the Spanish. Sí, bueno, está mostrando esta nueva característica, esta nueva herramienta, nuevas características que se llama Mis Favoritos, que es sorry, Frank. Oh, yeah. ¿Cómo? Sí, que cuando un cliente, con un cliente quiere guardar algo, a ver, ¿alguien me puede ayudar con la palabra deals para traducir? Que no sé exactamente bien qué significa. Un minuto, por favor. Yeah, I don't have the Spanish version, but this is all going to come out on Monday. I'm just giving them a sneak no. preview. I want to be clear in this. Con una oportunidad sería, cuando un cliente encuentra una oportunidad que quiere guardar en sus favoritos, va a tener esta herramienta para poder ir acumulándolas, para poder guardarlas allí. Okay, very good. Thank you. Also, folks, we've got some stuff coming up, very important stuff coming up. There's going to be, I'll just tell you, we're announcing within the next 2 calendar, there will be a calendar for each country in each country's languages because there's so many meetings now. Maria? Sí, como hay tantas reuniones al mismo tiempo en este momento, en unas semanas, en unos días, se va a anunciar un nuevo calendario organizado por países. That's it. And so there'll be a site that you can visit, so you can select the country or the language, and it'll take you to all the available meetings, so that virtually there will be meetings, multiple meetings every single day, webinars every single day in multiple languages that you can access. Así que van a poder acceder a la información sobre todas las reuniones que se van a desarrollar en todo el mundo, en simultáneo y en diferentes... Okay, sorry, I know there's a slight delay on the sound, guys. Okay, also, I want to tell you there's a huge announcement coming up for the UBiz application, and that it will become the most powerful tool ever for us. It's going to become a super powerful communications tool for the Star Network. Bueno, también va a haber un enorme anuncio con respecto a UBiz que la va a transformar en herramienta de comunicación más poderosa para Star Network. Okay, so David, this is going to be available to, this email is going Monday, and then this, I'm not supposed to show you this. No, I'm not supposed to show you this. This will be next week, so don't mention to this. I don't want you to see this, and make sure you don't tell anybody about this, okay? Dice que se supone que no tenía que mostrar esto, que hagan de cuenta que no lo haciendo, pero que es un anuncio también que va a salir al aire la próxima semana.
That's it. Let's see, here we go. We're wrapping up. I want to thank you all again. Immediately following the meeting, Maria will be sending to all the presidents the translation files for the Fast Start 2.0. And we will do another training webinar next Thursday, but instead of 1 p.m. Miami time, it will be at 12 p.m. Miami time, because we already have so many meetings going on in Europe that we don't want to have any conflict on the scheduling. Maria? Sí, ahora les voy a enviar algunos sobre traducción, pero es sobre todo para la gente que de idiomas diferentes al español. Y que el jueves que viene se va a hacer un nuevo webinario, pero va a ser a las 12 p.m. Miami en vez de a la 1, porque como hay tantas reuniones en Europa al mismo tiempo, algunas quedaron como superpuestas en el horario, así que lo vamos a cambiar. Pero que les agradece mucho que hayan asistido a la reunión y que la semana que viene va a haber un nuevo entrenamiento. And finally, the Fast Start training in English and Spanish will be available on the Facebook group page later this afternoon, as well as the recording of this webinar. Que la versión actualizada del Memory Jogger va a estar disponible en el grupo de Facebook en un rato, junto con la grabación de este seminario, este entrenamiento. All right, so thank you everybody for joining us this afternoon. I told you it would be short. We're less than 15 minutes. Thank you, Cookie, for the translation, and we'll see everybody next week. Thanks again. Ok, bueno, muchas gracias a todos y nos vemos la semana que viene, y gracias por la paciencia con mi traducción, que a veces no es tan fluida como me gustaría. Les agradezco mucho. Bye-bye.